Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn some useful sentences which will be very helpful to you when you will be traveling by train. So let's start. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Excuse me, how can I get to the railway station? Wo ist das Auskunftsbüro? Wo ist das Auskunftsbüro? Where is the information office? Entschuldigung, ich musste mich den Fahrplan ansehen. Entschuldigung, ich musste mich den Fahrplan ansehen. Excuse me, I would like to look at the timetable. Wo kann ich Fahrkarten kaufen? Wo kann ich Fahrkarten kaufen? Where can I buy tickets? Sie können den Billetautomat benutzen. Sie können den Billetautomat benutzen. You can use the ticket machine. Der Fahrkartenschalter ist geöffnet oder geschlossen. Der Fahrkartenschalter ist geöffnet oder geschlossen. The booking office is open or closed. Wann mussten Sie abreisen? Wann mussten Sie abreisen? When would you like to go? Mussten Sie ein Retourbillett? Mussten Sie ein Retourbillett? Do you want a return ticket? Auf welchem Bahnsteig soll ich gehen? Auf welchem Bahnsteig soll ich gehen? On which platform shall I go? Ist es ein Schnellzug oder ein Personenzug? Ist es ein Schnellzug oder ein Personenzug? Is it an express or a passenger train? Ist es ein Intercity-Zug? Ist es ein Intercity-Zug? Is it a direct train? Kommt der Zug pünktlich an? Kommt der Zug pünktlich an? Is the train running on time? Der Zug aus Frankfurt kommt mit einer 10-minütigen Verspätung an. Der Zug aus Frankfurt kommt mit einer 10-minütigen Verspätung an. The train from Frankfurt is 10 minutes delayed. Wann fährt der erste Zug nach Berlin? Wann fährt der erste Zug nach Berlin? When does the first train leave for Berlin? Wann kommt der Zug aus Frankfurt an? Wann kommt der Zug aus Frankfurt an? When does the train from Frankfurt arrive? Aus welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Berlin? Aus welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Berlin? From which platform does the train leave for Berlin? Wie lange müssen wir auf den Anschluss nach München warten? Wie lange müssen wir auf den Anschluss nach München warten? How long do we have to wait for the connection to Munich? Ist das der Zug nach Hannover? Ist das der Zug nach Hannover? Is this the train to Hanover? Wie lange dauert die Reise nach Berlin mit dem Zug? Wie lange dauert die Reise nach Berlin mit dem Zug? How long does it take to get to Berlin by train? Wie lange bleibt der Zug hier? Wie lange bleibt der Zug hier? How long does the train stay here? Der Zug reist in 10 Minuten ab. Der Zug reist in 10 Minuten ab. The train leaves in 10 minutes. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst.
I have missed the train. Wann ist der nächste Zug nach München? Wann ist der nächste Zug nach München? When is the next train to Munich? Entschuldigung, ist dieser Sitz frei? Entschuldigung, ist dieser Sitz frei? Excuse me, is this seat free? Nein, alle Sitze sind besetzt. Nein, alle Sitze sind besetzt. No, all seats are occupied. Entschuldigung, ist der Sitz neben dem Fenster frei? Entschuldigung, ist der Sitz neben dem Fenster frei? Excuse me, is the seat next to the window free? Leider nicht, es ist besetzt. Leider nicht, es ist besetzt. Unfortunately not, it's taken. Das ist mein Sitz. Das ist mein Sitz. This is my seat. Ich habe eine Reservierung. Ich habe eine Reservierung. I have a reservation. Möchten Sie bitte die Sitze tauschen? Möchten Sie bitte die Sitze tauschen? Would you like to change seats? Sind wir verspätet? Sind wir verspätet? Are we late? Sind wir pünktlich? Sind wir pünktlich? Are we on time? So that is all for today. Thanks for watching.